con nuestro tema de viernes, consumo de celular. ¿Usted qué tanto se está pegada a la pantalla de su teléfono, La Andrea? verdad, bastante tiempo. Considero que sobre todo es por el trabajo. Eso decimos Bueno, todos. ¿será? Y la mitad del Sí, tiempo es ahí pasando fotos de Instagram y dando likes y no sé qué. ¿O no, Carlos? pero sí mucho Todo tiempo. el día. La verdad, Yo sí. paso, yo estoy con Andrea, yo paso todo el día en el celular y cuando se termina el programa también, entonces no puedo decir que solo trabajo. Toda la mañana todos Y con Carlos, ¿no? Además, todos hablando con Carlos. así es, sí, ustedes también me obligan a usar el celular bastante, así que ahí tengo mi excusa. Pero le cuento, ¿qué es lo que está pasando? Una firma de monitoreo de aplicaciones celulares, que se llama App Annie, hizo un estudio y afirmó que el consumo de celular está disparado y que en el tiempo que estamos despiertos al día, es decir, no las 24 horas al día, sino en el tiempo que estamos despiertos, puede ser 16, 18, 22 si eres Mauricio, que pasamos entre 5 y 6 horas en el celular, que es un tercio del día en el que estamos despiertos. Y para eso le tengo a Lexi Zairo, ella es jefe de innovación de App Annie. Y pues la primera pregunta, Juan Pablo, que yo quiero hacerle es que nosotros vemos el consumo del celular como algo negativo. Siempre lo hemos visto así, como algo de adicción, como algo que evitamos las responsabilidades, etcétera. En estos estudios, ellos tienen la posibilidad de que esté siendo positivo el consumo de celular, ya sea informándonos de las vacunas COVID o de COVID en general, u otros ejemplos. Lexi, welcome to W Radio. Thank you very much for being with us. Thanks for having me. Really happy to be here. Well, the first question my colleague wants to ask you is about what can you say to us about the kind of use we make of our cell phones? Because usually we think that if we spend a lot of time using and watching what's happening on our cell phone, it is something that isn't so good. But do you think that maybe we're spending a lot of time on our cell phones, but watching and looking and reading information that is good for us that we really need? That's a great question. Yes, we get this all the time. I think the big thing is what mobile apps on your phone do is they give you a more streamlined, efficient experience and point of access to the information you need. So exactly like you said, around 7 of every 10 minutes spent on our phones are in some form of social communication or photo and video app. So things like Instagram, Facebook, YouTube, TikTok is the really big one that we've seen. TikTok's nearly doubled in total time spent from 2020. So we see that people are using these to get information. People are spending a lot of time creating as well. There's a level of authenticity that people are looking for from live streaming in particular, as well as just access to content that they like. Outside of that, we're also seeing lots of gaming. People are choosing mobile as actually the platform to game instead of on PC and console. People still game on those, but we're seeing more cross-platform play where you can play against people on multiple different types of devices. We're seeing social sort of competitive gaming where you're getting online and you're having a meaningful experience by building a community in Roblox or playing PUBG with your friends on a battle royale style game. So there's a lot of this connection that happens. And then we also look outside of that at things like getting access to food delivery, grocery delivery, things where, especially during the pandemic, we saw mobile shopping really ramp up in Western markets in a way that we hadn't seen before. So Asia was a big first mover market in mobile shopping, and the US and other countries like it lagged behind. But getting your groceries from the comfort of your home, socially distanced, those were things that people were craving and needing. And we saw that jump in really high levels during the pandemic. And then in 2021, it's continued. A couple other areas that also are noteworthy are things like anti-food waste apps. We've seen them rank really highly in markets. So there's this level of people sort of activism happening and causes that they care about. They're finding those opportunities to engage on mobile and have marketplaces that are streamlined and efficient and kind of right where you need them. Things like banking, that's another major area. So banking the unbanked. Mobile banking is huge. We're seeing lots of new neobanks that are competitors to traditional institutions, and it's giving access to a lot of people
who didn't have access to these financial services before. Things like in India, that's really changed the game with people being able to access some of these merchant services and banking accounts in ways they hadn't before. So there's that idea of banking the unbanked, and we're spending time there. In fact, the average person accesses a banking app about once a day, which is kind of compelling because you might not ever walk into a bank branch every day of the year. So it's giving you what you need when you need it. And I think that that's a huge area. And then obviously during the pandemic, public health apps, government COVID safety apps, those, the QR code has made a comeback in some ways with the pandemic, with check-ins. People are getting information they need and tools that help them feel safer in a community as well. So I think that it extends far beyond just consuming content. Mobile gives that really strong point of access. And for instance, things like learning a new language. Duolingo is one of the top apps in Colombia and in many markets. And we see things like Canva, which is giving people the ability to use something similar to like a Photoshop, but maybe that price point was too high before. And now you've got it, and you can even create it from your phone. Bueno, So there's a lot happening there, a very vast ecosystem. Okay, let me translate, please. Bueno, nos dice que es que también todo depende, Carlos, del tipo de aplicaciones móviles que usted utilice o que usted tenga en su celular. Porque, por ejemplo, algo es claro y es casi norma 7 de cada 10 minutos que usted está utilizando frente a su pantalla de celular se le está yendo en aplicaciones que estén relacionadas con redes sociales, digámoslo así, que puede ser desde el mero WhatsApp, pasando por Instagram, por Facebook, por TikTok, que es en realidad el que ha tenido el mayor crecimiento, el que ha tenido la mayor cantidad de expansión en su consumo en pantalla, particularmente desde el año 2020, pero también están aquellas aplicaciones que sirven para la creatividad, para que usted esté creando también contenidos que pueden ser utilizados en estas aplicaciones, o de repente aplicaciones de juegos que además han demostrado que el celular terminó reemplazando a los PCs, a los computadores y también a las consolas de videojuegos. Juegos en los cuales además usted puede terminar conectándose con otros competidores, con otros amigos globalmente, lo cual hace que usted tenga una apertura hacia la forma en que utiliza sus redes sociales y particularmente los juegos. Pero nos dice ella que en la pandemia se dispararon otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones para pedir comida, o aplicaciones para hacer compras online, particularmente en Asia se disparó muchísimo. En el año 2021 nos dice ella que empezó a utilizarse mucho el teléfono celular para aplicaciones que ayudaban a ahorrar o evitar el desperdicio de comida. O también nos llama ella la atención sobre el uso de la banca móvil, que también se disparó, al punto que nos dice ella, hay un detalle bastante particular. ¿Usted alguna vez se imaginó que iba a ir al banco todos los días? Hoy, por cuenta de la banca móvil, hay mucha gente que está entrando a la sucursal virtual de su banco todos los días y no Sí. se da cuenta. Entonces, eso, sumado también a aplicaciones que están relacionadas con la salud pública para hacerle seguimiento a COVID, a las vacunas, en fin, y también otro de los grandes ganadores de la telefonía móvil de la temporada, los códigos QR, que empezaron a utilizarse mucho más por cuenta de la pandemia. Y nos dice que otro de los renglones de aplicaciones que se están robando mucho el tiempo en pantalla de los usuarios, aquellas aplicaciones utilizadas para aprender lenguajes, idiomas, que por ejemplo aquí en Colombia también tuvieron un particular auge en medio de la pandemia. Juan Pablo, preguntémosle cuál es el horario de mayor consumo de celular, porque muchas personas con la pandemia trasnocharon, se volvieron trasnochadoras. ¿Cuál es el mayor horario de consumo? Is there a particular time or moment of the day in which people is using more their cell phones and watching more anything or using any kind of apps on their cell phones than some other time of the day? Well, what's really interesting is that I think throughout the day, there's a lot of these micro moments that happen. So when you're not even really thinking, you can just check quickly the news, or you want to check to make sure you're tracking that package you purchased a few weeks ago from Amazon or another provider. So there's lots of micro moments throughout the day. We tend to see outside of work hours with when people were commuting, or in some cases still are, we see commute times as a peak for checking, some specific apps, news and weather. But on the whole, I mean, people are
accessing them kind of from all different times of day. And I think that's a really key area. Things like gaming and video streaming, tends to happen when people are outside of school, outside of work, but we really see it's sort of across the board. We don't have granular hourly data, but basically on a daily basis, the average person is spending around 4 hours and 48 minutes a day on mobile. And so we're really seeing, mobile kind of taking over time from people who might have been playing games on console or PC, or even when you have a larger screen to stream content, Netflix or Disney Plus, people are choosing to do that from their phones. And then you have competitors like TikTok, right? They're mobile first in nature, and they suit the devices both from a consumption and a creation side, where they've got very robust photo and video editing tools kind of baked in. And so we're seeing indications in China, actually, where people are spending time in TikTok, and it's sort of hours they've migrated from traditional streaming platforms as well. So I think it's quite robust, and it's interesting that people are still choosing the comfort and convenience of a small screen, even when given the opportunity of watching on a bigger screen, even at home. Bueno, pues nos dice que son micromomentos, Mauricio, micromomentos a lo largo de todo el día, en los cuales usted puede estar en un micromomento revisando las noticias, otro mirando Amazon, en otro micromomento puede estar de pronto mirando en medio de sus horas de trabajo otros elementos. Por ejemplo, cuando usted está en el transporte público, puede aprovechar para leer, puede aprovechar para ver videos. Digamos que todo está dándose a lo largo del día. Por ejemplo, nos llama ella la atención sobre el hecho de que son 4 horas y 48 minutos más o menos lo que se está gastando en este uso de plataformas a través del celular, incluyendo Netflix, incluyendo Disney Plus, que es algo que a ella le parece bastante llamativo. Y es que hay usuarios de teléfonos móviles que, a pesar de tener pantallas más grandes, un computador o un televisor, aprovechan cualquier instante para ver una serie, para ver algo de alguna de estas plataformas de video en su pequeña pantalla, lo cual resulta muy llamativo. Juegos de video, así como otros elementos que también hacen parte de las aplicaciones, tienen un instante en el día, pero nos dice ella que son estos micro momentos. Me toca despedirla porque la hora ha llegado. Lexi, thank you very much for your time on W Radio. Have a nice day. Thank you so much. Bye bye. Y llegaron ellos.